If we see research design and methodology, let us start one by one. Though you have covered, I will take 5 to 10 minutes to again give some introduction because I have this point you might have covered here before. So because your session name is same research, up till now last before this topic might have covered for research. So what do you mean by research? The definition you might have seen in last 3-4 days many times. Investigating something new. If you don't want to go for bookie definition, if you want to go for bookie definition, there is this blah 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 something in the world. Okay, so if you want to solve any of the problem, then you can call it as a research. If you are giving any solution to your any societal or any actual happening problem, you can call it as research. So and this research is not only in technique. Market also research is there, competitive analysis also research is there. So in all the domains, research is there. Okay, so the definition, it should have some object. I will not go into the definition. It should be object oriented. It is a structured process. If you want to go for research in 1-2 examples I have given, let it be wind turbine, let it be you are giving any developing a problem or giving solution to any of the civil related. If you don't have the organized structure, you are not in a position to conduct your research. Then knowledge generation will be taken there after research. Market analysis for this research also used last very important policy document. After having all these, one can generate a policy document which will act as a baseline, guideline for the research aspect is concerned. This is very basic thing I am going for. What are the different objectives one want to achieve from research? So exploration, one of the topics which has not been explored here before, or giving more insights that you will go for explore. Then description of any of the demographic trend, description of any of the thing. Then explanation. Here there is some relation between input and output that the research is aiming for. Then prediction, anticipating what will happen in next 6 months, what will happen in next 1 year. For example, one of the diseases are related, take care so that it will not spread, etc. Or predictions, or another prediction you can say, just example, don't correlate that with Starbucks, नियम वाढली लागू माझ्या वाक्याचा कशाचाही वेगळा अर्थ काढू आज मार्केट 500 पॉइंट पाडले शेअर मार्केट पुढे it will collapse by 500. So don't take opportunity. I am giving just an example of prediction. So this is just prediction. This is not a prediction on what I am thinking. The prediction is based on last 2 years analysis and last 1 week, whatever the plus and minus happens in the market, etc., etc. And then control. Applying the research finding. This is very important. Why anyone is going for research? Whatever you are getting some finding, one is should be able to control it or apply its finding so that the things can be under always controlled mode. Next. Next month, next. Now different ways, this way you have already discussed, so this I will not go in detail.
So I will skip 130 slides. It is related to research. I will directly move to next slide because I assume that you are in last 4 days research, types of research and advantage, disadvantage, etc. You have learned. So later I am going to slide number 31. Okay, so these are the types of processes. Identify research problem. Get the same example you will that if you take a wind turbine, then what is the problem related you want to identify for a wind turbine? Then reviewing the literature. If you are having a problem in mind and you will start directly working, it will also not helpful. You have to go for reviewing of literature means what other researchers have done in last 10, 15, 20 years as far as that domain is concerned. This will give you insight not only about what they have done, but what are the different possibilities as far as if you are into wind turbine structure that have explored by different researchers and which researchers have not given the required output. लक्षात येते म्हणजे लिटरेचर रिव्ह्यू फक्त दुसऱ्यांनी काय केलंय हे बघण्यासाठी नाही कशा कशा कॉन्फिगरेशनचा फायदा होऊ शकतो एक एक्झाम्पल घेतलं आणि काही काही कॉन्फिगरेशन असे जे त्यांनी ट्राय केले पण त्याचा म्हणावा असा आउटपुट मिळणार नाही ह्याचा रिसर्च फेल झाला का त्यातलं पण एक आउटपुट मिळालं की इफ यू गो लाईक दिस अँड इफ यू हॅव डिझाइन ऑफ लीड्स लाईक दिस इट विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉवर जनरेशन ॲज पर ॲज विंड टर्बाइन इज कन्सर्न त्यामुळे तो रिसर्च सुद्धा महत्त्वाचा आहे एखादा जरी कमी आला आउटपुट तरी सुद्धा तो रिसर्च आपण फेल होऊ शकत नाही इट हॅज ॲडेड सम कॉन्टेंट इन द नॉलेज ऑफ द डोमेन दॅट दिस कॉन्फिगरेशन्स आर नॉट गिव्हिंग गुड आउटपुट सो दिस इज the review of research. A specific purpose of research. Why I want to go for research? You should have a specific purpose in your mind, and this is related to your significance or relevance. What problem you want to address? The next is analyzing and interpreting data. So you will collect some research, and then you will gather data. You will work on the data. You will analyze the data, and then you will interpret the data. Now, collecting, analyzing, interpreting data means what? If you will work on any one of the topic आपण एक साधं उदाहरण घेऊ एकदम समजेल असं लेथ मशीन वगैरे पण नको सगळ्याला समजणार नाही ठीक आहे ऍग्रीकल्चर हे तर कॉमन आहे सगळ्याला समजणार इफ यू आर युजिंग फर्टिलायझर 1 फर्टिलायझर 2 फर्टिलायझर 3 इफ यू आर युजिंग 3 फर्टिलायझर अँड यू आर गिव्हिंग टू क्रॉप सेम क्रॉप आता इथं लँड सेम आहे एखाद्याची मुरमाड माती घ्यायची एखाद्याची पाय माती घ्यायची असं नाही मग तुम्हाला रिझल्ट चांगला मिळणार नाही same land but you have to partition one side fertilizer 1 fertilizer 2 fertilizer 3 and all other things are same watering etc everything will be same then you will get some data collection of data means what after day 5 what is the height of all plants after day 10 after day 15 एक महिन्याचं पीक घेतल्याचं ठरवून चला साधं आहे थोडंसं किंवा आपण अजून घेऊ कोथिंबीर टोकऱ्यात if you have gone for that then you will analyze what is the yield and what output you have got out of these 3 तुम्ही सगळं घेतलं म्हणजे किलोवर मोजलं जुड्या किती आल्या मोजल्या उत्पन्न किती झालं मोजलं सगळं पण हे काय झाला फक्त डाटा झाला इंटरप्रिटिंग आणि अनालायझिंग झालं का डाटा असला म्हणजे इंटरप्रिट अनालाइज होत काय करावं लागणार वी हॅव टू गो फॉर फर्टिलायझर 1 this is the yield म्हणण्यापेक्षा this is the growth of the whatever plants you have observed and it has having average growth fertilizer 2 has given excellent result higher growth fertilizer 3 has given again average or moderate less growth हे झालं प्रूफ केलं as per as yield is concerned yield समजते उत्पन्न किती आहे एकरी आपण जे म्हणतो ना एकरी मला 60 क्विंटल गहू झाला 50 क्विंटल 10 क्विंटल काय असेल ते उत्पन्न किती आहे मग ते उत्पन्नाच्या आधी कितीच काय yield किती गहू किती झाला मग ते एक्झाम्पल जर घेतलं तर फर्टिलायझर 1 फर्टिलायझर 2 फर्टिलायझर 3 तुम्ही फक्त उत्पन्न मोजलंय पण तुम्ही डाटा इंटरप्रिट अनालाइज केला नाही इंटरप्रिट अनालाइज करणे म्हणजे काय उत्पन्न तुमचं गहू कमी जास्त झाला उत्पन्न आणि ह्याच्या पुढचे येतं मग क्वालिटी फर्टिलायझर 2 आणि 3 चा रिझल्ट असा आहे फर्टिलायझर 2 चं एवढं जबरदस्त पीक आलंय कोथिंबीरीचं की मार्केटमध्ये छोटी पेंडी सुद्धा 20 रुपयाला जाते आणि फर्टिलायझर 3 मध्ये क्वांटिटी जास्त आली
पण ॲव्हरेज पीक आलं. मग इथं पण तुम्हाला काय, आता हे काय झालं, क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च संपला, आता क्वालिटेटिव्ह आपल्याला. वी हॅव टू जज द क्वालिटी ऑफ this whatever plants you have from in fertilizer 2 and fertilizer 3, and then again we will call it as mixed mode. क्वांटिटेटिव्ह पण आणि क्वालिटेटिव्ह पण आपण पुढे बघणार आहे. समजलं? म्हणजे डाटा नुसता घेऊन फायदा नाही. यू शुड बी इन अ पोझिशन टू अनालाइज द डाटा अँड इंटरप्रेट, अँड फायनली आय विल कन्क्लूड दॅट फर्टिलायझर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर you want to have this crop and this yield etc. But if you want to go for lustrous finish, this fertilizer is good. Some quantity you will get less, but lustrous finish and good quality you will get as far as this fertilizer is concerned. Samajh the example. So this is the importance of collecting and analyzing the data. Okay. Then this is flow of research process through qualitative and quantitative. Now I have given an idea about research problem. Then we have discussed about literature, review questions, quantitative and qualitative. Again there are some slides there, I am not giving here for discussion. Then research design. It gives the concept of research design. So here quantitative, experimental correlational survey type designs are there. In qualitative, grounded theory, ethnography, narrative, all these we will discuss one by one in detail in the coming slide. And then combine it is combination of qualitative as well as quantitative. Which type of research design you are going for? So it will have some input. And then after this research design, you will get some sampling, then protocol, data analysis, interpretation, and finally you will reach to conclusion or discussion or limitation or future research. तुम्हाला फक्त कन्क्लुजन कधीच मिळत नाही, लक्षात ठेवा. तुम्ही एक मिनिट टर्बाइन तयार केलं, तुम्ही म्हणणार कन्क्लुजन ऑफ, पण कन्क्लुजन सोडून तुम्हाला काय मिळतं? यू शुड बी इन अ पोझिशन टू टेल द फ्युचर रिसर्च. आहे की नाही? ज्याला फ्युचर रिसर्च नाही याचा अर्थ तो रिसर्च त्या ठिकाणी संपला. म्हणजे तुम्ही एवढं मोठं काय केले की इथनं पुढे जगात त्याच्याविषयी कोणीच काय करू शकणार असं असतंय का? सो देयर शुड बी ऑलवेज फ्युचर रिसर्च. देयर आर सम लिमिटेशन्स ऑफ युअर रिसर्च. सो you will not get only conclusion, you will get conclusion, limitations of this, then future research there. I can modify the word, sir. शेवटचं जे वाक्य बघायचं सांगितलं इम्पॅक्ट, ते इम्पॅक्टचं वाक्य बदला कॉन्ट्रीब्युशन म्हणा, चांगलं वाक्य. Contribution to the technical, contribution to the societal, contribution from industry point of view, contribution from global point of view. All these will highlight the contribution. So this is about research design introduction. Quantitative research method. Now we will go one by one. Quantitative research aims to approach testing objectives, examining relation. बरं, ह्याच्याकडे जायचं आहे मला सांगा. क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह. जे मोजता येते ते क्वांटिटेटिव्ह आणि जे मोजता येत नाही. पण उदाहरणार्थ 10 सफरचंद क्वांटिटेटिव्ह. पण सफरचंद एक सफरचंद 160 रुपीज केजी, 200 रुपीज केजी, 300 रुपीज केजी, 350 रुपीज केजी. तुम्ही डोळ्यात कुठे कसं समजते 350 रुपीज केजी पर केजी आणि 150 रुपीज पर केजी हे फरक आहे का नाही? दिस इज नथिंग बट द सेकंड कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव्ह. Okay, so the data we can easily identify or maybe in the terms of having some relationships, some statistical tools. Statistical tools may be histogram, maybe bar chart, maybe pie chart, maybe your graphs, etc. Whatever number of tools you can use for quantitative, you will get the data. And here you can have the result and discussion part based on the quantitative mode. So this is very important part about quantitative. Then description of trend or need for an explanation. So here you will get some trend. For example, to be viewed from your side. असा ग्राफ तयार केला आपण XY. एखादा ट्रेंड काय तुमचा असा आला तुमच्या साइडला बघितलं. XY काय सोडून द्या. तर तुम्ही काय म्हणणार? As X increases, Y increases. ते ट्रेंड असा आला. As X increases, Y decreases. Up to certain value of X, Y increases. After that value, some saturation happens. Further increasing the value X, Y decreases. This is nothing but the analysis of trend based on the quantitative data. Okay. Now qualitative research method. Understanding the meaning individuals or groups to a social or human problems. Here you will not get the data as per any graph, chart, etc. Here you have to understand, you have to have just the feeling, etc. So this is related to qualitative data. It may have
even in questions. So now there are different techniques. I will give you, for example, I will go for interview. Interview of two persons from this side, two persons from this side, and I will ask some questions. This is qualitative. Focus group. Have you heard the concept of focus group? जे मॅनेजमेंट शिकवतात त्यांना थोडंसं माहिती असेल फोकस ग्रुप, बाकी त्यांना माहिती असेल. फोकस ग्रुप हा एक कन्सेप्ट आहे, ठीक आहे, आपण एक पुढे पण आहे त्यावेळेस. तर फोकस ग्रुप म्हणजे if you want to have some idea about any one of them, then you will have some discussion in that focus group. You want to conduct a trial, then you can conduct trial based on that focus group, a purposeful creation of one group, and so whatever we want the qualitative analysis accordingly, maybe questionnaire, maybe personal interview, or maybe additional discussion happen in that particular focus group. So these are some of the qualitative methods. Mixed. Now it is not always the case that you are researching quantitative or qualitative. Many of the times your research fall under mixed mode combination. Mixed mode means it is a combination of qualitative plus quantitative. In your research, definitely it will go for qualitative plus quantitative. Because in what type of research? Some of the cases there is only qualitative, some of the cases there is only quantitative, no problem. But many of the cases this may happen that you may go for quantitative and qualitative cases. Now here our actual topic starts. आतापर्यंत घेतलं ते थोडंसं मागची रिव्हिजन किंवा उदाहरण होतं, तिथं आपला खरा टॉपिक चालू आहे. What do you mean by research design? This topic has not covered by any of the speaker till date in class language. So research design, आता हे पहिला आपण theoretical definition बघू, then I will give you the actual idea. A research design is the arrangement of conditions for collection and analysis of data. Arrangement of conditions. There is a structured way. You will arrange the conditions and arrange all the things so that for collection and analysis of data in a manner to combine given some research purpose. You should, in simple language, I will tell you have one objective. In order to achieve the objective or in order to achieve the main title, whatever the sub objectives are there, you will complete one sheet, one chart which will have a structured format. You can call it as research design. Okay. Without going for I don't have any intention as far as any of the political party is concerned, but still one sentence you might have heard here before many a times. महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्लूप्रिंट माझ्या हातात आहे. आदरणीय माननीय राजसाहेब ठाकरे साहेब. हे काय ब्लूप्रिंट म्हणजे काय? दिस इज नथिंग बट द रिसर्च डिझाइन. सो you cannot go directly that I want to do this, I want to do this. सगळं इथे ठेवून काहीच होणार. If you will put it on a paper, so this is nothing but the blueprint of your complete research. You can call it as research design. Then research design, why it is required if I want to go for any of the research? To minimize the expenditure. If I will not have a planned thing, then I have to go for wastage of money. तुमच्याकडे समजा प्लॅन नाही, कुठला पण उदाहरण घ्या. तुम्ही एखादा रिसर्च करताय आणि तो प्रॉपरली प्लॅन्ड नाही. तुम्हाला एखादं टेस्टिंग करायचं जे प्रॉपरली प्लॅन्ड नाही. स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक्सचं पण आहे, इलेक्ट्रॉनिक्सला लागतंय, मेकॅनिकलला लागतंय. स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी टेक्निक आहे, SEM COEP ला आहे, पुण्यात इंडस्ट्रीला आहे. तुम्ही जर प्रॉपर COEP ला बुकिंग केलं तर 1000 रुपयाला तुम्हाला 3 इमेजेस वगैरे छान पेक करून देतात. तुम्हाला इमर्जन्सी मध्ये करायचंय आणि ते इमर्जन्सी मध्ये करताना तुम्हाला काय अचानक करून पाहिजे, तुम्ही पुण्यात मुंबईत एखादी इंडस्ट्री काढली 2000 रुपये, अजून 2500. त्याचे प्रॉपर उदाहरण देऊ जर प्लॅन नसेल तर. मी 3 महिन्यानंतर इफ आय वॉन्ट टू गो आफ्टर 3 मंथ्स आणि पुढे जायचं सर आपण आता एक दिल्ली झालं आपण लोक myself and sir go to Delhi. If I have a proper plan and I will book the tickets by today only, then ticket will be less. And if I don't have any plan and if I want to go for Tatkal, definitely there will be different. So if you are having proper plan, proper design, you can reduce your expenses because everything is planned. Then to collect the relevant data, if you are having good research technique, you are doing what you are want to analyze, what type of data, quantitative, qualitative you require. Therefore, your research design will have proper collection of data, ensure the proper collection of data to provide the blueprint. I have already given the example. It is nothing but the blueprint what you want to achieve. Then to provide an overview to other experts. Overview to other experts. आता उदाहरणार्थ घ्या, समजा यातले कोणाची PhD चालू आहे का आपल्याला? सरांची चालू आहे.
तुम्ही समजा गेला तुमचा सिनॉप्सिस चालू आहे आणि यू आर फेसिंग वन ऑफ द कमिटी इन युनिव्हर्सिटी पुणे सोलापूर और IIT एक्सेट्रा and if you will propose your design one page only 100% that glimpses what you want to research and what will be outcome and how you are proceeding. The one page will give you everything and further there is not much more questions as per as no any ambiguity will be here. Then this is provide overview and to provide a direction. कसं कुठलं कसं जायचं या ठिकाणी मला आहे सांगितलं मला पुण्याला जायचं फलटण पुणे मी डायरेक्ट जाऊ शकतो. Yes or no? I will go to Baramati to I will go to Indapur to Pune. Otherwise, I will here move to Pandharpur to Solapur, and Solapur to Pune. काय उपयोग आहे का? हे असं का होणार? If you don't have a research good plan, then definitely you will not get a direction, and there are chances that your work will get more prolonged as no research and proper designing available. Characteristics, it is maximum related to last point. So I will not give much more time here. If your characteristics of research design, it will give you clear objectivity. It will give you reliability. You can rely on the data. You can rely on the data. Then validity. Your data validity is very important. Then generalizability, and it will give adequate information. So much of the theoretical stuff I will take. We can cut. What is need of purpose? It helps smooth sailing of the research process. Sailing शब्द आहे का? बरं नौका काय एक्झॅक्ट मराठी येत नाही मला नौका नयन वगैरे म्हणजे असं जरूर त्याला एक रेस चालली पाण्यामध्ये तर ते जे काय असतं ना सराव करणे किंवा फास्टमध्ये पुढे जाणे जर तुम्हाला प्रॉपर तुमची रिसर्चची नौका म्हणजे बुडू नये असं वाटत असेल PhD करताना तर तुमच्याकडे काय पाहिजे एकदम मराठीत समजायला असं भाषेत सांगेल मराठी चालते ना म्हणतात नाहीतर बऱ्याच वेळा काय होतं इंग्लिशचा प्रॉब्लेम नाही आय कॅन गो कम्प्लीट 2 hours बट अगेन ऍज पर युअर अंडरस्टँडिंग अँड रिमेनिंग पार्टिकल्स आय एम इन बिटवीन आणि दुसरं मग थोडंसं अटेन्शन कॅचिंग लागून बरोबर So if you want to conduct your research in completely smooth in whatever stipulated time you are given without any म्हणत नाही research मध्ये interruption येणारच with less interruption and smooth conduction research design will help. It saves money, manpower and material. I have given 2-3 examples. If you are having proper then research design, it will save your resources. It helps researchers for advanced planning and avoid duplication. If you are having everything in your mind, otherwise what happens? 5 experiments I will perform today. After 6 months again I will go for 5 experiments, and after 1.5 years I will come to know why I have gone for this. This is nothing but the duplication of data. गरज नव्हती हे करायची. हे सिमिलर एक्सपेरिमेंट झाले. तुम्हाला कधी करणार? 2-3 वर्षानंतर. जर तुमच्याकडे प्रॉपर रिसर्च डिझाइन असेल तर ही चूक होणार नाही. It helps to modify the research and it gives reality to the research. Okay, functions of this. Okay. What are the components of research design? Important. So title. Whatever title you want, you can give title. Then purpose of the study. Why you want to do? See, purpose is very important. Not for this case. I am making a generalized statement. Purpose of life is also very important. And no problem, sir. Morning, wake up, coming to college, evening, going to home, sleeping, nothing. Purposeless life la kaya artha nahi. There should be purpose in life. So coming back to research, it will give highlights why we are conducting the research. Review of literature, it should include statement of problem. आता मी हे एक्सप्लेन करत नाही. त्याचे कॉम्पोनंट काय ते सांगायला लागेल. आता तुम्ही म्हणणार नाही रिपीट आहे. मी एक्सप्लेन करत नाही. Then scope of investigation, then objectives. What are the objectives? What are the variables? मी तुम्हाला सांगितलं पाहिजे. Input parameters, output parameters, and those are the lead in. Hypothesis. You might have heard the word here before. Hypothesis. Day 1, day 2, day 3. Can anyone give idea? If you say okay, yes, then I will proceed. If you are having some doubt, then I have to invest more 5 minutes here. कुणी पण 5 minutes. Null hypothesis, alternate hypothesis. Null hypothesis, alternate hypothesis. बरोबर. आपण सांगा की hypothesis म्हणजे काय? Hypothesis is something that we expect to that after the completion of research this will be the output. Output. Either it will be in a positive way or negative way. Positive or negative. अजून आता एक कोणी पण एक एक्झाम्पल सांगा. theoretical concept बरोबर आहे. व्हेरी नाईस. सर मॅडम दोघं पण. सपोज माझा हा डिसिजन प्रिडिक्शन आहे. ॲक्युरसी वाढवतो. माझा रिसर्च नंतर ॲक्युरसी वाढेल. हा माझा एक हायपोथेसिस आहे आणि मे बी सेकंड होईल की जर हायपोथेसिस असेल की बाबा वाढणार नाही. अल्टरनेट असेल की वाढेल ॲक्युरसी. ओके. क्लिअर अंडरस्टँडिंग. नो प्रॉब्लेम. सगळ्यांना माहिती हायपोथेसिस म्हणजे काय? तुम्ही
आधी प्रिडिक्शन करता व्हिज्युअलायझेशन ऑफ व्हॉट यू वॉन्ट टू अचीव्ह आफ्टर युअर रिसर्च. मॅडम इमॅजिनेशन म्हटलं ओके, आणि मग इट मे बी पॉझिटिव्ह, इट मे बी निगेटिव्ह, इट मे बी. यू कॅन टेक सिम्पल एक्झाम्पल्स. आपलं मगाचं जे एक्झाम्पल घेतलं आपण फर्टिलायझर, सेम एक्झाम्पल आय कॅन पुट. फर्टिलायझर विल प्रोव्हाइड मोर ग्रोथ टू द प्लांट्स. सिंपल हायपोथेसिस आहे. म्हणजे ते टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस काय असणार? तुम्ही प्लांट लावणार, फर्टिलायझर टाकणार, एका पट्ट्यात फर्टिलायझर टाकलेले, एका पट्ट्यात फर्टिलायझर न टाकलेले, आणि दोन्ही जाणारे. शेवटी मग तुम्ही म्हणायचं फर्टिलायझर टाकून जर जास्त ग्रोथ झाली असेल तर आवर हायपोथेसिस इज ओके, टेस्टेड पॉझिटिव्ह. त्यामुळे दिस इज हायपोथेसिस. Then next, selection of sample. Many of the cases you cannot go for 100% trial. So sampling is also very important part. If I am going for welding, थोडंसं mechanical. I am going for welding. I am having a joint and 1 meter diameter. मग 1 meter diameter ideal जर केलं थोडंसं तर जरा एक साधारण 3.12 वगैरे म्हणजे 3-4 मीटरचा तुमचा जॉईंट आहे. ते जर मी सर्कल खोललं आणि त्याची जर स्ट्रेट तयार केली, एक आपण पेज जे घेतो ना समजायसाठी थोडंसं, हे असं आहे आणि इथं मी वेल्डिंग जॉईंट केलेला आहे. ओके, हा जो वेल्डिंग जॉईंट आहे आणि हा जो ह्याला, आणि इथं दुसरं सर्कल असं घेतलं या साईडला आणि इथं वेल्डिंग जॉईंट. जेव्हा मी असं ओपन केलं तेव्हा काय झाली, ही लेंथ झाली वेल्डिंग जॉईंट. आता ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकली एवढा मोठा 3-4 मीटरचा वेल्डिंग जॉईंट, इफ आय वॉन्ट टू गो फॉर द टेस्टिंग ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, एक्स-रे टेस्टिंग वगैरे, तर पॉसिबल नाही. मग मी काय करणार, आय विल गो फॉर 50 mm, 100 mm, 200 mm, and if that part is okay, I will declare that complete welding joint is okay. In Marathi there is one saying, सीतावरण माताची समज. That is the thing, but you can call it as sampling technique. So depending upon the condition, wherever it is not feasible to go for the 100% testing of whatever your parts or welding or any of them, you have to adopt the sampling technique. And there are different measures how to take the sample, what are the pointers for sample, whether there are critical areas which I should select for the sample, etc., etc. So that comes under sampling. Then data collection and analysis of data. Essential elements of research design. We should have accurate purpose statement. We should have the techniques that I will use for data collection and analysis, and we should have the method which I will use for collecting the details. Now, types of quantitative and qualitative design. Here, main designs are two types. One is quantitative, other is qualitative. So again, there are some 8 to 9 types are there which we can call it as quantitative or qualitative. So, if you see experimental research, correlational research, here you can see experimental research, correlational research, survey, grounded theory, then ethnography, then narrative, mixed and action. These are some of the types. Some fall under quantitative, some will fall under qualitative, and some will fall under combined. I will call it as mixed mode research. So let us understand one by one what are the different types of quantitative and qualitative. So quantitative research design. If you see here quantitative research design, here the systematic investigation of phenomena through statistical, mathematical, or computational techniques. The name only indicates here quantitative. What is quantitative? You will get some data. You can, in simple words, quantify मोजू शकतो. It may be statistical, it may be graph, it may be mathematical equation, it may be computational equation, whatever. But you can measure, you can call it as quantitative data. Then, what is the purpose? Why we are going for to measure the variables of the hypothesis or to examine the cause and effect relationship. Have you heard here before cause and effect relationship? ऐकलंय का? Cause and effect relationship. त्याला एक इशिगावा डायग्राम म्हणून एक कन्सेप्ट आहे मॅनेजमेंट मध्ये, किंवा फिश बोन डायग्राम. फिश बोन असते एक मध्ये मेन पॉइंट असते आणि साईडला असे फाटे पडतात. जे नॉनव्हेज खातात त्यांनी माशाचे चित्र समोर आणलं तरी चालेल. असले लोक त्यांना तरी कळेना कशाला मला दुपारी असले उदाहरण लगेच जावं वाटत वगैरे. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये काय मेन कॉज तुमचा इथं आहे आणि त्या मेन कॉज जो आहे त्या मेन कॉज घेतलेला आहे ते काही कॉज जो होतोय आणि त्या कॉजसाठी मग वेगवेगळे कारण काय. उदाहरणार्थ आता मला माहिती मी एक एक्झाम्पल घेतो. ट्रॅफिक प्रॉब्लेम इन पुणे. फिल्टर म्हणतो पण फिल्टरला ट्रॅफिक आहे मला माहिती आहे, पुढे
आहे ट्रॅफिक प्रॉब्लेम इन फलटण. हा ट्रॅफिक प्रॉब्लेम इन फलटण घेतला तर त्याचं पहिलं कारण की रस्ते ओव्हर क्राऊडेड आहेत, रस्ते शॉर्ट आहेत. दुसरं कारण अतिक्रमण. बऱ्याच ठिकाणी रस्ता भरपूर मोठा आहे पण ऍक्च्युअली एवढाच आहे, रोडला अतिक्रमणामध्ये गेलेलं आहे. तिसरं स्वच्छता नसल्यामुळे काही ठिकाणी जाता येत नाही. चौथं सिग्नल नाही. पाचवं आणि मग अतिक्रमणला परत सब फाटे पडायचे. नगरपालिका ऍक्शन, फेरीवाले वगैरे वगैरे. हे जे आहे ना, म्हणजे तुम्ही कारण काय आहेत हे बघू नका, तुम्ही त्या मास्टर डायग्राम कडे बघा की कशा पद्धतीने, म्हणजे दिस इज युअर प्रॉब्लेम यू वॉन्ट टू अनालाइज. दिस इज रिझन 1, रिझन 2, रिझन 3, रिझन 4, रिझन 5, रिझन 6 आणि सब रिझन. अगेन इफ दैट सब, अगेन दे कैन गो फॉर सब reasons. So this is nothing but fishbone or Ishikawa diagram. After having the quantitative result design, one can go for a cause and effect relationship. This you will get the effect cause 1, cause 2, cause 3, cause 5, cause 6, cause 7 and some causes you can put on one diagram, and this one diagram gives you a complete picture about the traffic problems in Phaltan. समजलं? तुम्हाला असं सांगा म्हटलं तर तुम्ही दोन पॉइंट लिहिली तरी समजणार नाही. मग हे जर तुम्ही fishbone diagram तयार केली, you will be in a position to answer it. Then characteristics, structure methodology is there, objective measurables are there, and use of numerical data is there. Now, quantitative research design. So here you can say we will go for some of these. Sorry. What are the elements of quantitative research design? So here very much research question that you want to identify. Then what are the variables? One can go for variables. I have given you clear cut idea. Some are input variables, some are output variables. So what are, as per your topic, तुम्हाला मी ते वन पेज करायला सांगितले, त्यामुळे मी परत काय पॉइंट सांगतोय. Some are input variables, some are output variables. So you have to go for input and output variables. The hypothesis we have discussed. Sampling, whether I should go for 100% or whether shall I go for only 10%, 5%, 50% testing. You can call it as sampling. Then collection of data. How you will collect the data? What are the methods of data collection? If you are performing a research, the data will be collected physically. For example, wind turbine असेल, तुम्हाला power प्रत्येक ठिकाणी मोजावी लागणार. If you are having a trial and if you are at some data loggers etc. and some we can call it as apart from data loggers some sensors, then on PC you will get the reading directly. So this is another part, that how you are going to collect the data. The data analysis I have given example and result and conclusion. So this is nothing but the elements of quantitative research design. Now, in quantitative there are different types. First of type we will discuss in quantitative as you can call it as experimental research. So what is experimental research here? Experimental research where we are going to perform some experimentation. Actual experimentation happens. Control group, experimental group. Very important you give the here random assignment. Know anything as a specific or something. I want to conduct a trial. I want to conduct a test tomorrow afternoon. Okay. I want to go for supervised test. मी तुम्हाला एवढं सगळं सांगितलं. ते म्हणणार तर कशाला तीन तास लागते. 5 minutes. Chat GPT. Finish. So if I want to go for supervise what I will do? I don't know any of the names. I don't know any of the faculty apart from these 2, 3. So I am taking just a sample. Madam 1, then Madam 2, then 3, then 4 and last one 5. This side तुम्हाला एक घेऊ, सरांना एक घेऊ, तुम्हाला एक घेऊ, पलीकडचे आणि हे आमचे कोऑर्डिनेटर. हे 10 जण मी माझ्या समोर बसून यांची मीटिंग घेणार. लक्षात आलं? घेणार नाही, खरं काळजी करू नका. तुम्ही रेंज असे बघायला लागले माझ्याकडे. हे काय झालं तर तसं म्हणता मी काय केलं random. I don't know that what is the background of that person, what they are doing etc. I want to conduct one trial. I have taken random 5 and random 5 from this side. This is one of the video of this experimental design. समजलं? Okay. Then here testing and effectiveness of new drug. आता हे भरपूर उदाहरण आहेत. आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. टेस्टिंग आणि इफेक्टिव्हनेस. एक ड्रग तयार केलंय. उदाहरणार्थ I assume that corona there is one drug and the drug will be released in market. Before releasing the drug, it should be tested. So what are testing? Development, discovery and development. In laboratory, it will be developed. Then preclinical research, clinical development. नुसता फॉर्म्युला सापडून चालत नाही. तो फॉर्म्युला इंजेक्शन किंवा टॅबलेटच्या स्वरूपात आणायसाठी काय काय मॉडिफिकेशन करावं लागतं ते सगळे मॉडिफिकेशन होणार.
FDA review. This is the one authority. It will review and then finally post market monitoring. And post market clinical development मध्ये जे ऍक्च्युअल ट्रायल होता. जर परमिशन असेल तर काही माणसांवर किंवा काही प्राण्यांवर आणि त्यानंतर मग ते माणसांवर म्हणलं तरी माणसांवर सुद्धा सगळ्या माणसांवर होत नाही. एक टेस्ट ट्रायल घेतली जाते, व्हॉलंटरीली असते, त्याला पण भरपूर फॉर्मॅलिटीज आहेत. त्यांचा कन्सेंट घेतला जातो, इन्फॉर्म्ड कन्सेंट, आम्ही ट्रायल डोक्यावर घेतलोय वगैरे वगैरे आणि त्याच्यानंतर सक्सेस झाल्यानंतर ते कॉमन लॉन्च केलं जातं. दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. अजून 2-3 एक्झाम्पल घेऊ आपण. एक्सपेरिमेंटल म्हणजे सायकोलॉजी स्टडी इन्व्हेस्टिगेट मध्ये नेचर इम्प्रूव्ह द मूड. वाचलं का आपण इंग्रजी एक्सप्लेन करू. निसर्ग सानिध्यात गेल्यानंतर मूड थोडा फ्रेश होतो, असं एक जनरल स्टेटमेंट आहे. तर आता हे टेस्ट करायचे आहे, तुम्हाला करावं लागणार ना. तुम्ही हायपोथेसिस नुसता करून चालत नाही. टेस्ट या ठिकाणी काय केलं, रँडमली असाइन टू स्पेंड 30 मिनिट्स इन अ पार्क and group in urban area. Mood is measured before and after the experience. तुम्ही म्हणणार सर मूड कसा मेजर करतात काय? मूड हे कम्प्लीट क्वालिटेटिव्ह झालं, पण तरी पण हे मेजर करायचं आहे. बिफोर यू गो टू क्वेश्चन देऊ शकतो. आता तुमचा मूड कसा आहे, अँझायटी कशी आहे, तुम्हाला कसं वाटतंय तुम्हाला, आणि हे डायरेक्ट प्रश्न झाले. इनडायरेक्ट प्रश्न काय, तुम्हाला आता समजा डायरेक्ट कॉलेजच्या 2-3 जर ऍडिशनल जबाबदारी दिल्या तर तुम्ही स्वतःची इच्छा घेणार का? त्याचं उत्तर काय येते ह्याच्यावर समजतंय आपल्याला तुमचा मूड कसा आहे का नाही. मग दिस इज बिफोर टेस्टिंग अँड आफ्टर गोइंग टू park if you go to park there is some music like home and some actually you can call it as natural sounds maybe birds singing, maybe etc, maybe some voices, water etc, like that waterfall, some natural or artificially made natural. कसं पण आता म्हणजे आजकाल कसं झालंय, खरा धबधबा असू नसतो, आवाज धबधब्याचा आहे. artificially made natural sounds. So your mood will be measured after this. Then business and marketing. 2 websites are designed. First website, now these 2 persons are giant persons as per our this YouTube and channel concern. Sir develop one website, sir give a name as Alpha. So another sir has developed another website, Beta, and both websites are given to different. And let us try to understand the response of the customers or the market or the end user to that particular website. Here you can completely analyze which website is gaining the more attention, and after that company will decide to stop one website and continue with the another website only. This is another type, you can call it as an experimental research. Then agriculture. A researcher examines the effect of new fertilizer. I have given the same example on the crop. So here, new fertilizer randomly assigned to plants and no fertilizer control group. एका साइडला कंट्रोल ग्रुप केलेला आहे की फर्टिलायझर द्यायचं, दुसऱ्या साइडला फर्टिलायझर द्यायचं रँडमली. नॉन रँडमली म्हणजे कसं असतं, या झाडाला खत घालू नको, या झाडाला घाल, त्या झाडाला घालू नको, पुढच्या झाडाला, एवढे शक्य आहे. आता ते काही ठिकाणी कसे पण करावे लागतात एक्सपेरिमेंट, म्हणजे झाडाच्या बाबतीत नाही, अदर केसेसमध्ये. पण या ठिकाणी आपलं काय झालंय, रँडमली. Purposefully I am using 3-4 times the word random because next time again there is word random in another context. समजते? त्यामुळे मी मुद्दामून रँडम हा शब्द 3-4 वेळा वापरलेला आहे. Now next we will go for quasi experiment. So here we can say similar to experimental research but lacks random assignment. Here there is no random assignment here. It is similar, same concept of experimental but only one is different. Quasi. Here random assignment is not there. Comparing the performance of 2 skills without randomizing student randomize करायचे नाही आणि एक्सपेरिमेंट बोलायचं. ठीक आहे, तुम्हाला समजण्यासाठी 3 examples. So here you can see for example education. A school implement new teaching method in one classroom and another classroom concluded with practice. मग त्याच्यामध्ये काय केलं आहे, एका पूर्ण क्लासला उदाहरणार्थ सरांनी उद्यापासून AI टूल्स वापरून शिकवायला सुरुवात केली. एक पूर्ण सब्जेक्ट AI टूल वापरून घेणार ठरवलं, आणि दुसऱ्या क्लासला पूर्ण ट्रेडिशनल मेथड ठरवलं, आणि मग नंतर दोघांची आपण कंपॅरिझन करायचं. याच्यामध्ये रँडम असाइनमेंट ऑफ स्टुडंट इज नॉट पॉसिबल. रँडम असाइनमेंट आपण करू शकत नाही की कुणाला पण कसं पण घ्यायचं. तर स्ट्रॅटेजी ठरवली की एक अख्खा क्लास आहे, त्या अख्ख्या क्लासला मी AI वापरून ठरवणार आहे, म्हणजे मला नंतर समजेल ना प्लस झालं मायनस झालं. रँडमली एखाद्या वर्गातलं एखादं युनिट, एखाद्या वर्गातलं दुसरं युनिट, त्याचा आउटपुट तुम्हाला समजणार नाही. सेकंड यू कॅन से हेल्थ केअर. हॉस्पिटल इव्हॅल्युएट न्यू मेडिकेशन ट्रीटमेंट विथ डायबिटीज. फॉर एक्झाम्पल
we are having new medication on diabetes and we want to implement. If we want implementing randomly, one patient come and take this new medicine, another patient come take this new medicine. If that patient will come again, not again, don't know. So like this. So here one complete hospital is giving that new medication and all other 5 hospitals in the city are continuing with the old medication. समजते? एकाच हॉस्पिटलला फक्त नवीन मेडिकेशन ट्राय करायचं चालू केलं. मग त्याच्यानंतर तो हॉस्पिटल डिक्लेअर करणार की हे नवीन मेडिकेशन डायबिटीसला चांगलं आहे का नाही किंवा त्याचा अजून काय प्रोस्पॉन्स आहे का कंट्रोल त्याच्यात रँडम असाइनमेंट इथे चालू शकत नाही. सोशल पॉलिसी फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे सिटी बस आहे फलटण सिटी बस. ओके, आता समजा ठरवलं फलटण प्रिन्सिपल फॉरेस्ट दे वांट टू गो फॉर अ सिटी बस. Immediately they will not start for all routes. Let us assume that they have decided to run the city bus on 20 routes. जवळची गावं घेतली आणि 20 routes वर रन करायचं चालू केलं. They will not go for 20 immediately. They will go for 1 or 2 routes where heavy school bus rush is there, where there is requirement. Many of the people are traveling in the morning and evening period, where there is more and huge requirement. Let us understand the performance. Because this is additional facility apart from regular ST buses provided by Phaltan or take whatever. Is it okay? So they have to go for trial, and if it works okay, then they can expand. The similar type of example is here. The city implement new public transportation. New public transportation जर आपल्याला आणायचं असेल तर पहिला ट्रायल अँड बेसिसवर एका सिटीमध्ये घ्यायचं, ओके चाललं तर ते सगळीकडे अप्लाय करायचं. दिस इज युअर quasi-experimental research. Next, correlational research. Correlational, the name only indicates one part is having relation with the other part. So here you can say the relationship between study hours. So to examine the relationship between variables, example is taken study hours and exam performance. How many hours you will study and what is your exam performance? So the graph is like this, and again it is falling down. So why it is like this? Let us discuss results and study hours. So here you can say the performance is various up to this particular. Okay, after this point you are burned out, means example त्याच्या वेळा तुला तुमचं ब्रेन कमांड ऍक्सेप्ट करायचं बंद करतो. 24 तास तुम्ही स्टडी करू, तुम्ही म्हणजे कोणी स्टडी करू शकता का? ऍटलीस्ट मॅक्सिमम 16, 17, 18 some time rest is required for the brain also. So if it is the conclusion that if you go for continuously up to certain extent you will get the maximum performance. This is the big point and you can call it as you further continue your hour, then again performance down and again here. So what qualitative line is you? What is qualitative line? How you study matters more than how long you study for. How you study matters more than how long you study for. कसा अभ्यास करताय आणि किती वेळ करताय याच्यापेक्षा कसा करताय हे पण महत्त्वाचं आहे. एक्झाम्पल समजलं, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ कोरिलेशनल. देन डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च कॅरेक्टरिस्टिक्स फॉर पॉप्युलेशन. Here you can find phenomenon, percentage, average. So here you can take some of the examples of descriptive research. So here we will say customer satisfaction survey. Here sentiment toward product or services. Sentiment आपला समजतो. आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो सेंटिमेंटल बोलू नका, थोडंसं भावनिक ह्या पद्धतीने. तो गेस सेंटिमेंट काय आहे? कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हे. गेस सेंटिमेंट टुवर्ड्स प्रॉडक्ट और सर्व्हिसेस. एखाद्या कंपनीचं प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिस कसे आहे जर तुम्ही एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर तुम्हाला काय करावं लागतं या ठिकाणी? डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च येणार. Let us take any of the example. Let us take example of the one of the pen Parker. What you will say? Parker pens are good, bad, average in writing. You will express your view. If you are having any bike, any of the other car, any of the other assets, then you can go for. Okay. एवढं लांब कशाला? तुम्हाला फॅमिलीवर उदाहरण. All of us will go to lunch outside and our coordinator is fully sponsoring the lunch. Assumption आहे. आता पुढच्या पॉइंटला येऊया. Descriptive research where we want to go for one condition is that pure veg. Where we want to go for. मग इथं जे येणार ते तुमचे काय असणार? सेंटिमेंट्स.
जर तुमच्या 80% लोकांचं एकच मत आलं, वी विल गो टू दिस हॉटेल इज दी बेस्ट इन पलटण ॲज पर ॲज व्हेज रेस्टॉरंट इज कन्सर्न. सो हियर यू विल पुट customer survey about that particular hotels in the food sector is concerned. समजलं? So this is nothing but first time. Market segmentation is target customer more effectively. Market segmentation. I will give you one example in this case. One of the product is launched only in Maharashtra. The similar product will not be available if you go to Assam. The product which is available in Assam, you will not get the product here. I will give you one example as far as the product is concerned. Mixture or खट्टा मीठा. आपल्याकडे प्रोडक्ट असते काय चालतं फरसाण. फरसाण तर माहिती आहे सगळ्यांना in मराठी. If you go there is one concept you can call it as mixture, same or खट्टा मीठा. Same company Haldiram. Haldiram is having this product, but Haldiram is not launching this product there. Haldiram is having Farani Chiuda, one of the product, but this product is not available in Assam or other regions because their concept of fast is different. त्यांची उपास करायची पद्धत वेगळी, आपली उपास करायची पद्धत वेगळी. बाहेर कुठे असं उपासाला चिवडा बिवडा शाबुदाना वगैरे काय चालत नसते. त्यांचे उपासच वेगळे आहेत. त्यामुळे मार्केट सेगमेंटेशन डिपेंडिंग अपॉन which area you want to focus, your product should be launched. Next, trade analysis. Evaluate business performance. Again, I have explained like this trade, or if you trade the market, you can say current share market, stock market. It may be something like this, or continuously going, then again falling, then again correcting, then again going. So here you have to analyze the market. This is distributed type of business. Competitors benchmarking, very very important. Where my products are, who is my best competitor, and what are my products range as in comparison with that particular competitor. This is the second part. Employee satisfaction reason. How my products are making employee satisfaction. आता satisfaction शब्द गेलेला आहे सध्या मार्केट मध्ये. सध्या म्हणजे गेले 5 वर्ष झालं सॅटिस्फॅक्शन कोण सुद्धा विचारत नाही. नवीन शब्द आलेला आहे डिलाइटेड. सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे समाधानकारक, डिलाइटेड म्हणजे वा एक नंबर. हे फिलिंग जोपर्यंत त्या कस्टमरला येत नाही तोपर्यंत म्हणजे काय झालं कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन डिलाइटेड. नेक्स्ट आहे लॉन्जिट्युडिनल और क्रॉस सेक्शनल. Longitudinal data collected over time. Tracking it out. And cross-sectional data collected at a single point of time. Data collected at a single point of time. I will take data from you all about your personal liking or your feelings about the Phaltan city, etc. Or the health condition or health scenario in Phaltan region. फक्त आता एकदा डाटा घेतला. याला काय म्हणायचं? Cross-sectional. Longitudinal, repeatedly over time. Now I will collect data from you. Next month on 10th I will collect data from you. Next to next month on 10th I will data collect. म्हणजे तुम्हाला वर्षात किती वेळा 12 वेळा डाटा घेतला आणि त्याचा अनालिसिस त्याला काय म्हणायचं longitudinal study. Repeatedly data is collected and analysis is made. And here only one type data is collected. These are the types of longitudinal and cross-sectional. These are the types we have discussed as quantitative person. Now let us move to qualitative research. Quantitative what? Qualitative, an approach to understanding human behavior, experience, social phenomena. Human behavior, how I behave in any of the product. What are my feelings as per any social phenomena is concerned. This is completely non-numerical data. मला प्रत्येक वेळेस फिलिंग देत असल्यास पाहिजे. मी तुम्हाला टेक्निकल उदाहरण पण देतो की क्वालिटेटिव्ह कशाला म्हणायचं. To explore the meaning, concept and perception. But subject to in-depth analysis focusing on contextually used for textual and visual data. Again, here are different types. We will try to focus on 5-6 types. Methodological data, ethnographic research, grounded theory, case study, narrative research, participation, action research. One by one we will go for. Very first is phenomenology. To explore the life experiences of individuals. एखाद्याचे एक्सपिरियन्स शेअर करायचे. एक्झाम्पल तिथे म्हणजे सुदैवाने अंडरस्टँडिंग एक्सपिरियन्स ऑफ. हा एक्सपिरियन्स दुसरा पण देऊ शकतो का लक्षात येते का तुम्हाला. म्हणजे उदाहरण द्या तुम्ही लाईव्ह एक्सपिरियन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल. सो दिस इज phenomenology. In-depth interviews may be there, reflective journals may be there. We will go for a discussion. But here the interviews are. This is just one example. You can take this answer survival. So this comes under whatever example you want. This comes under the phenomenology. So similar examples you can go for
This phenomenology. Ethnography. This is somewhat different. This is related to culture and other things related to any particular territory or demographic data, etc. To study the culture, practices, and social interaction in their natural setting. For example, if I will go to Assam, then they are having some different culture as far as their tribes are concerned. Tribal माहिती ना? In Marathi we can call it as भटक्या विमुक्त जमाती. तिथे भरपूर आहेत. And they are having some different culture as far as the tribes are concerned. Their celebration of you can say Makar Sankranti, they are calling it as Bihu, and other things are there. So a completely different culture will observe. So study of this culture as far as research part is concerned, you can come under ethnography. एकदा मी वर्कप्लेस कल्चर इन टेक कंपनी. आता ते तुम्ही एकदम आयडियल एक्झाम्पल घेतलं आसामचं कल्चर. आता मी काय म्हणतो एक्झामिनिंग वर्कप्लेस कल्चर इन एनी कंपनी. टेक म्हणा नको, एनी कंपनी. नाउ यू वांट टू टेक एक्झाम्पल, लेट टेक एक्झाम्पल ऑफ वी कैन से one of the good company we will take Tata. You might have heard the company. So if you want at all to take a case study, one should go. I am not any of the promoter of Tata. There is no any direct linkage of myself this talk with Tata. So I am taking this data as an experiment. Disclaimer. लक्षात येते. परंतु म्हणणार सर टाटाला प्रमोट करते. आपल्याला करायची गरज नाही, तो फार मोठा आहे. आपण फक्त माझं एक्झाम्पल कसं आहे की त्याच्या वर्कप्लेस कल्चर. So have you heard the some things about or some of the you might have came across some YouTube videos or etc. Whatever the work culture Tata Group has started, the chairman of this Tata, Ratanji Tata etc. They used to sit with their people while workers we can say while taking the lunch. Same lunch on the same table. Nothing in special as president or chairman has arrived. This is one part work culture. Second, equal opportunities given to all. Third part is you can say somewhat humanity, more humanity towards the worker. They are not treating them as a worker, they are treating them as a Tata family. So this is. And one more part which I came across, the government is having some pension scheme. Government. So the person in Tata, if he retire at 60 also, up to his death, and if he or she, his wife, death, Tata is covering or giving 100% medical reimbursement scheme for that customer. This is one of the issue I have seen, observed, I know, I have interacted with one of the senior officers, therefore I know this. समजलं म्हणजे रिटायर झाल्यावर सुद्धा आता 60 ला रिटायर झाला तो माणूस 45 वर्ष जगला किंवा तो आधी गेला समजा आणि त्यांच्या विशेष परत पुढे अजून जगल्या थोडे वर्ष काय संबंध एकदम पुढे सर्व्हिस सोडल्यानंतर 30 वर्ष त्याला मेडिकल इन्शुरन्स द्यायचा आहे का काय संबंध. हाईट लवकर मिळत नाही कॉर्पोरेट कल्चरमध्ये ती फाईल हवा मागे दिस इज द वर्क कल्चर. यू कॅन कॉल इट ॲज टाटा विथ. So this you can call it as economic grounded theory to develop a theory grounded from data from Phaltan. Creating a model of employee motivation. Again, you can take example of here. You can take any example of Japanese company. Their work culture is different. They are working for nation. It is not required to tell them you work. They will work 8 hours for me, remaining 2 hours for nation. I don't want any overtime time. I will work this for nation. Self-disciplined 100%. So you can call it as a role model of employee motivation. So how they are working? If we will go for a research, then we can call it as a grounded theory for Japanese people motivation. This name I will give and I will proceed. Case study to conduct in-depth analysis of a specific individual or group. Something happen in Phaltan, or if you want to address a typical problem in Phaltan, then you can call it as a case study and you can work on it. May be a person, it may be a group, it may be area that you have undertaken for a study and you will work on it. Analyze the response of a community or natural disaster. Let us I don't know कारण आपण जुनं थोडं मागायचं सुनामी नावाचं सगळ्यांनी ऐकलं असेल. So here you can go for the case study, multiple resources, you go for interview, document observation, and you can proceed further. Narrative research. Now you might have heard the word narration केलं तरी किंवा narration करतात. So to explore personal stories, how individuals make sense of their experiences. What is my personal story and how I am exploring it? This comes under the narration. Investigating the journey of immigrant family.